the world, no matter which curriculum they follow, they all set up school for the same reason. As Ashley rightly pointed out, they all know this is what end of the day my child should grow up in this way, that way. There is a well definition. Why they are not happening so? Down the line, I have seen in Kerala only 1,333 schools are there. But when you count the best 5 schools, Deyapuram is there. Why that? The simple reason, A, there is a vision for it. And if there is no vision, and if the vision is not penetrating down to the lowest level of the organization will perish within 5 years' time. And it may sustain for the name's sake, but it will not sustain in spirit. And Deyapuram is an exception because it is founded on the strongest vision pillar. And that's the first thing I like the more about Deyapuram from an educational perspective. Number 2, most interesting. I've been fortunate enough to travel along almost every part of the world and interacting with almost every educational, networks. I was in ANDEC, I was in Supreme Council, higher authorities, I was in KHD officials, I was in CBSE. You know what? The latest Finnish education, Finland is seems to be one of the best education so-called schooling. They all are coming back to one point. It's not the content of the education, it is the spirit of the education which matters. And without any research work, Deyapuram has been doing that for the last 30 years. We were not teaching the content. We were not teaching the whole content. What is the difference between teaching the content and teaching the spirit? One example, in 6th standard, all of us, taught by our teacher that there is a reason and effects of World War I. You all have been taught that. What are the reasons and effects of World War I? The teacher taught political, social, economic, so many reasons. And we also learned it, we by hearted and we wrote exam and we got marks. But the teacher forgot to teach you and me that war is against humanity because that is not there in the syllabus. But in Deyapuram, we don't teach only syllabus, we teach syllabus plus. That means we focus on the spirit of the content, spirit of the curriculum, not content of the curriculum. This is the second best thing that is happening in Deyapuram. I am talking from the educational perspective. Number 3, I just happened to read a book from Peter and Sage. He's a Harvard guy, the biggest management guru, one of the most selling books. There is a book called Fifth Discipline, and there is a book by him, most sold out book called The School That Learns. He recently came out with a book, and in which he says one major point of the future school, which is called SEL, Social and Emotional Learning. Social and emotional learning. It's not intellectual learning. And social and emotional learning, that is exactly Deyapuram has been doing. Without any research, without Harvard backup, without any theory paper, Deyapuram has been doing the social and emotional learning for the last 33 years. That is the best part of Deyapuram. I'm talking about the third aspect. And the fourth aspect is commercialization of, I don't want to repeat it, commercialization is happening everywhere. Everybody look for the balance sheet. Everybody look for the size of the organization. Everybody look why. Anyway, we have completed one school, right? Why don't we start a medical college? Why don't we start an engineering college and make the 30 acres full with institution? Everybody speak about it. It is not what we wanted. We wanted to set an example that can be copied by the rest of the society. And that makes Deyapuram a very unique organization. And that is the fourth point I like about Deyapuram. And the fifth one is, there is a financial affluence on the other side. A lot of people are rich, agree. But what is happening is there is a huge gap between rich and poor. And every time, for your information sir, I am supposed to deliver a speech during the admission time. And I don't speak these words any other organization other than Deyapuram with this courage. What I would used to say that if you are a rich person and if you want any privilege in this organization, don't put your child here, we will not be able to give that. I used to speak it aloud on the admission date every year. For the last 6 years, I am authorized to make that speech. And I say that if you think you are a rich guy and if you want any privilege for your son here, please take him out of this campus. This is not meant for your child. I make this as a statement. And this is the best fifth quality that I love about Deyapuram. And the last part is, I always say that this is an institution with soul. There are a lot of institutions around the world. A lot of brick, beautiful building, beautiful infrastructure, swimming pool. You list all the things.
but you will not be able to see the soul of the organization. How do you create a soul for the organization? You need to have explicit values for the organization. And if they retain the value for decades, you will develop a philosophy without knowing. And if you have a philosophy, eventually people will internalize a values, a soul factor. And once an organization is there with a soul, people cannot disconnect. They will be 24/7 throughout the life connected with an organization. And Deavaram is an organization with a soul, and that is the seventh point I like to talk about. Perhaps what is missing in it, I was talking to Honorable guest and mentor, inspiration, Abdullah sir. What he was saying is that what you have to do is, you learn all the lessons that your seniors have evolved. The seniors have came up. For the last 33 years, they have brought a lot of knowledge for you. You take everything, assimilate the new generation thought, and bring a new strategic plan for the organization for the next level. Perhaps that could be the best guidance that I have received ever since I started coming in Deavaram. There is a huge learning output here, learning curve here, and there is a huge management process on the other side. If we can bring these two things, a modernization of thought process without diluting the philosophy, without diluting the soul of the organization, perhaps we can take our organization as one of the benchmark in the country. And that should be our target for the next level as young people. Like what I said is, we are in the transition phase. People are getting sick, people are getting aged, But so, so what I was requesting him, as of now, till now, we see Sheikh Ansari through Citizen. We heard Sheikh Ansari through Citizen. We lived with the philosophy of Sheikh Ansari with Citizen. So, when Sir gets sick, we get really worried. Why? It's not because of the love to the Sir alone. It's because of the affection to the Sheikh Ansari's philosophy. You understand? So, you are actually the manifestation of a bigger philosophy. So, I actually requested Abdullah sir that you please make time, at least come, in a sequential interval, come, just appear before us and go, that's enough for us. That will remind us that the legacy continues. So naturally we will be obliged to follow that legacy. So we need to reinforce, as per the educational theory, you need motivation. You need motivation for everything, no matter how old you are. You need inspiration for every time. So you are the inspiration source for all of us. So you need to appear physically before us whenever time permits, because that will reinstate our belief in the philosophy. That's the whole thing what I'm trying to tell you. I always say one more thing, the education, like what he said, we need to strategize it for a new generation world. I always say that the education era has to be divided into two, like BC and AD, you need to call it as before Google and after Google. The old school is actually divided into two sectors. There was a time when a teacher is the only source of information. Now teacher is not the source of information. So the role of teacher is much more complicated. When I teach a child and I ask him to Google, I have to expect there are 10 answers he is going to get, not one that I am teaching. For which, how do he become a good human being? We teach them strong perception, strong values, strong human content. So this is what Deavaram is doing. Perhaps when the Google take over all the humanity, some of the people will stay strong because they have been brought up with the value system. And that's exactly what Deavaram is doing. This is all I love about Deavaram, and this is the only reason why we all love to come in this organization. Thank you so much. Now I'm opening the whole thing for a question and answer session. I'll be taking the question to anybody in the panel and they'll be answering. Thank you so much. Very important. You can ask in Malayalam, we will translate it. Anybody would like to have any question to our chief guest? Please ask. Anything about the Deavaram. Anything about our value system. Anything about. Is there any question? Students, this is the golden opportunity for you people. Anybody? I think there is no question. Yeah. Just, now, let us take you away from the campus and come to the real life. Because now I work 24/7 real life, so and always with the threats around the world, so I always worry about our children. So therefore, there is a very, very, precise information that you should know what Harris says right now.
is that before Google and after Google. Ladies and gentlemen, ISIS has established in social media more than 16,700 sites only to attract the children. While all the organization, the legitimate organization does not have the social media sites in order to really attract our children. So these people are working professionally on these things. So it's time always to really go on and attract our people. And definitely here, this is relies and focus on how good is the information you give. Children nowadays is not the old children. They really have one resource, single resource comes from the teachers. Once he really come and lay a question to you, he has 20 answers for it. So he's ready to answer because of what he picked up. Always, all answers comes in social media are shorthand answers. So therefore, it's always deviating. But this guy who really deals with social media, he has a strong belief. He thinks he's a professor in that subject. So therefore, when you come and discuss the subject with him, he will right away answer you with this, then confront you with this, and this confront you with this. He thinks that he is a big researcher. So life is not as easy as it used to be. So always you have to be very careful. You have to really, unless we are proactive in giving and catching up with the early age information to really feed our children with. Believe me, if you are too late, these children now becoming, wizard in the age of 7 with this social media business. So therefore, you have to really be always, since they are born, you have to really inject them, give them the information, the right information. So to protect and create that firewall for them. Once they are open to the social media, they have at least that firewall around them in order for them to protect them from all these shorthand messages. I just want to really, come with that. Still the questions asked, I think I consumed the 10 minutes. You have 10 minutes. If anybody has got a question now, you can ask in Malayalam. We'll translate. Yeah, there you are. Good morning, sir. Everyone here have been speaking about how the school is and how the management should run and about the social aspects, and how teachers should work here. But as students, can we please get some advice from you, sir? Well, I think if I may, this is what I was afraid of, advice. I think I need to stay here for 1 week to give the advice. Say, getting involved, with the global problems right now, in my official work, pulls me out. Now, education is very much my concern even back home. Now we are, having a very, very, big problem actually along the students and what's happening. And all what I have said previously, I think I have concentrated and I'm not very much worried about you while you are in the campus. I'm always worried about you when you are outside the campus. But my advice is as follows. Once, always seek advice from your scholar, the right scholar, and always seek the advice from somebody who you trust his advice. Now, the cavity has hunted even the scholars. So therefore, now we have distinguished the religious people, that extremist religions, media religions, low religion, whatever religion, Salafis, Ummami, Habibi, I don't know what is this. So, and everyone will give different advice. And if you really come up to the denominator, the common denominator between us, by the way, we are agree with them, 99%. Now that 1% makes us ready to kill each other. And this is the disaster. The disaster is that we are really, in common denominator, we believe in one God, our Prophet is Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, and our religions, we pray 5 times a day. All this is common between all of us. But he's ready to kill me anytime. Why? Because there is some minute issue that I really have a dispute with them, which the religions have so much space for it.
And they say what I was doing is right, what was he's doing is right, Salafis is right, this is right, all of them is right. So we have my main point advice is there is no thing in life where to be, create an enemy with. There is always so much space in life to live along with each other. So therefore, don't really come up with this and people try to really hit us by saying, oh, look at them, they fight each other, look at them fight each other. Well now, this is actually, there was always some movement to try to create this, even in India, even in the Arab countries, even in Europe right now. So what's happening? I need you to be protected. Always know how to get your advice from. And definitely there is nothing worth to create enemies. There's always space for everybody. Life will really try to manage your education. Education is very important and it's number one. By really getting a right education, and I'm not saying education only, education and actually the structure of the soul is the moral, the dignity, the common respected things of society is coming along with all religions. So therefore, if you have this moral or manners are really ready, built in with you, you could really be anywhere in the world, and you have to mind your life. Education is always a firewall. It's not a firewall. It's actually a protection to protect you, it's actually a bulletproof vest, which are really protecting you from all the enemies. But this is actually where you really start your education, and from the KG to the high school, where you build the protection around you for the rest of your life. But like I told you, I think it's very important for you to really try to have the early education the right way, and to create for you. Do not really depend on the shorthand information. Our children right now comes and try to really, talk to you about certain subject. All of a sudden, he will reply with something you will be surprised. Where did he get this information from? So therefore, there's always, right answer, and there's a perfect answer. Nowadays, we cannot spare with the right answer. You have to go for the perfect answer. This is my advice, for you. ഈ ഹോള് മരക്കാത്തയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി മരക്കാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അൻസാരി ഓർഫനേജിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ റസാഖ് സാബിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദയാപുരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഷെയ്ഖ് അൻസാരിയുടെ മകൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൻസാരി, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദയാപുരം എന്ന ഈ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരക്കാർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നും ഒഴിച്ചുകൂടാവാനാവാത്ത ഒരു പേരാണ്. ഷെയ്ഖ് അൻസാരി വലിയൊരു ദൗത്യവുമായി സ്നേഹം എന്ന രണ്ടക്ഷരം CD എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇത് വെറും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു സ്ഥാപനമല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു യതീംഖാനയല്ല, ഇത് മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരക്കാർക്കാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം സീറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നാൽ മതി, പ്രവർത്തിക്കൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചോളാം എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും ദയാപര കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്
മരക്കാർക്ക എന്ന പേര് എങ്ങനെയാലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പേരാണ്. ഞാൻ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല, എന്നാലും ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം, ഒരു സംഭവം പറയണം. ഒരു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പ്രായമായ ഒരമ്മ ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ഞാനിട്ട് ഇവിടെ എത്തിങ്ങാന ഓഫീസിൽ വന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് മാതാവുമില്ല പിതാവുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും എത്തിങ്ങാൻ്റെ അന്ന് മോർക്കാക്കാണ് എത്തിങ്ങാൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, അത് അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അത് അന്വേഷണം നടത്തി ഞാൻ അവിടെ അമ്പല കമ്മിറ്റിയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവമാണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞത്. മദ്യപാനിയായ അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം ഈ പിഞ്ചു മക്കളെ മുന്നിലിട്ടിട്ട് ആ മാതാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു. ആ കുത്തിക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. അയാൾ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്. പ്രായമായ വലിയ അമ്മയാണ് അതിന് ഈ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കൈ കിട്ടുന്നത്. ഇത് അന്വേഷണം നടത്തി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവര് അച്ഛൻ ഈ കുട്ടിയെ ദയാപരത്തിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പം മരക്കാർക്കാർ പറഞ്ഞു അടുത്ത കുട്ടിക്കാണ് ഇത് സീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പിന്നിന്ന് വിട്ടില്ല. നേരിട്ട് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് ഇവിടുന്ന് കത്തെഴുതി, പിന്നെ ഒരു ജീവന തടവുകാരന്, 3-ാം നമ്പർ ജീവന തടവുകാരന് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥയിലുണ്ട്, എത്തിങ്ങാന കമ്മിറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കാണണം, അതിന് സൗകര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് തിരിച്ച് കത്തെഴുതി ഡേറ്റ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് മരക്കാർക്ക് അവിടെ പോയി ഈ ദയാവരം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായി ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. എന്തിനാണ് ഈ അച്ഛൻ ഈ കുട്ടിയെ ഇവിടെ അയക്കാത്തതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ മരക്കാർക്ക് ആ കാര്യം സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, മുഴുവൻ സംസാരിച്ചത് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ വിധികേട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പം മൂപ്പര ഈ സ്ഥാപനത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഫൻസ് കുട്ടികളോടോ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല. കാരണം ഞാൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പിന്നെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ പ്രസിഡന്റുമാരെ മൺകാക്ക ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥത എന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. ഓരോ കാര്യത്തിലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 25ാം വാർഷികം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്തിങ്കാരൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കേണ്ട അദ്ദേഹമാണ്. റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന വിളിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓർഫൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പണക്കാരൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചോ അതേ ഡ്രസ്സ് ഇവിടുത്തെ ഓർഫൻസ് കുട്ടികളും അഗതികളും അനാഥകളും ധരിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച മനുഷ്യനുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിനാണെങ്കിലും പെരുന്നാളിനാണെങ്കിലും പോകുന്ന യൂണിഫോം അല്ലാതെ ഓരോരാളെയും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് അവർ വീട്ടിലേക്കൊന്നും സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനം എന്ന് ഷെയ്ഖ് അൻസാരി എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അത് മതമോ വേറുള്ളതോ വെളുപ്പോ കറുപ്പോ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിച്ചേ അതേ ഇത് സ്നേഹം എന്ന 2 വാക്ക് സീട്ടി എന്ന 2 വാക്കിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ എന്താണോ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് അത് പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ അമർഖാൻ സാഹിബിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഹാളിൽ നിറയുന്ന ഈ ഒരു ഹാളിൽ കൊള്ളുന്ന കാര്യമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കാണിച്ച ഇതിന് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളോടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, ദയാപര കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്. ഏതായാലും
ഈ സ്ഥാപനം എന്താണോ ഷെയ്ഖ് അൻസാരി ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശക്തമായ ഒരു കൈകളിലേക്ക്, പുതിയ ജനറേഷനിലേക്ക് സിറ്റി അത് ഇപ്പം ആശ്ലി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം. എന്താണ് ദയാപുരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്? ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര നന്നായിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ അത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ദയാപുരം മുന്നോട്ടാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും ആര് തന്നെ എന്ത് വിമർശിച്ചാലും ഈ ഒരു സംഭവം വളരെ നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് ആശ്ലി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ച ഈ പ്രസന്റേഷൻ. അതുകൊണ്ട് എതിർപ്പുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും സിട്ടിക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.